Hi guys, this is me Gayatri Prakash and welcome to my page. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേജിലോട്ട് സ്വാഗതം. So ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ a common mistakes in OET writing. So what are the common mistakes, especially a grammar mistake? Because most of my students who is coming for my classes, also who is getting writing corrections, and also many of the students who is also asking like in the comment boxes like how to use, where to use has been, have been, has had, and also since, for. So these all are the common mistakes as they usually do it in their OET writing. Okay, so today I'm here to clarify all your doubts, and also I'm going to give you a clear explanations how to use and where to use has had, has been, have been, and since, and for. Okay, so let's move on to the topic. For example, where we can use has been and what does it mean? Which means, for example, in the body paragraph, usually we used to write the medication names. Doctor has been prescribed, patient was prescribed with. So like this, we used to write it in our OET writing body paragraphs when we are especially writing a medication part, isn't it? So here, how we can use has been. So what is that meaning of has been and was commenced? Has been commenced and was commenced. So what it is exactly mean? For example, Mr. X has been commenced on antibiotics, analgesics, and anticoagulants. So what it means? Which means Mr. X is recently commenced, which means our korchu divasangal mumbu, maybe today aayirikam, maybe it is today, or maybe in the morning, maybe 3 days ago, or 1 week ago, or 6 months ago, or 3 months ago. So which means patient is still, it is prescribed very recently and the patient still taking the medicine. It is called it as has been commenced on. So patient is prescribed and the patient is taking the medication in the present situation is called it as has been commenced on. അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റ് കുറച്ച് മുമ്പാണ്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെരി റീസെൻ്റ്ലി ആണ് പേഷ്യൻറ്റിക്ക് അനാൽജസിക്സും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ആൻറ്റികോയാഗുലൻസും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരുന്നു. നിലവിലെയും പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ആ മെഡിസിൻസിനെ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഹാസ് ബീൻ കമൻസ്ഡ് ഓൺ. സോ വെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് Mr. X was prescribed with antibiotics, analgesics, and anticoagulants, which means in the past, not at the present. At the present, Mr. X is not taking these medications. Mr. X was prescribed and he was taken the medicines, but now he is taking or not, which means not. He is not on that medications, which means it happened past. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കാലത്തിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പേഷ്യൻറ്റിക്ക് ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആ പേഷ്യൻ്റ് നിലവിൽ പേഷ്യൻ്റ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ മൂമെന്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഓർ നോട്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂ ടെൻസ് അല്ലേ. അപ്പം ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇല്ല, എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എടുക്കുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് പാസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ദർ ഇസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്. ഹാസ് ബീൻ കമൻസ്ഡ് ഓൺ, വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്, വാസ് കമൻസ്ഡ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് was commenced, which means it was in the past, was patient prescribed with the so and so medications. Has been commenced on, which means patient was prescribed and the patient is taking these medications. That is the difference between was commenced, has been commenced. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് where we can use has had. മിക്കവാറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന has had എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ mainly we will use this has had when you are writing the patient's medical history. For example, if the patient is a diabetes, if the patient is having hypertension, if the patient is a orthostatic hypotension, if the patient is having arthritis, rheumatoid arthritis. So when you are writing a patient medical history, for example past medical history in the social background, there you will use most of the time has had.
has been. So these words we will use it over there, isn't it? So let me tell you an example how to use this has had. For example, Mr. X has had hypertension since 2010. So what it is meaning of has had ഇവിടെ എന്തിനാ നമ്മൾ has had യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Since 2010 the patient is having hypertension എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which means 2010 മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ആയിട്ട് അവധിപ്പെടുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഹാവിങ്, അയാൾക്കുണ്ട്, പേഷ്യന്റിനെ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എപ്പോൾ മുതൽ? 2010 മുതൽ ഇന്ന് വരെ പേഷ്യന്റിക്ക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാസ് ഹാഡ്. 2010 വേണ്ടിയാണ് ആ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും പ്രസന്റിലും പേഷ്യന്റിക്ക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിൻസ് 2010 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹാസ് ഹാഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യൂസ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഒരു കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഹൗ Mr. X has had hypertension since 2010. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2010 മുതൽ ഇപ്പൊ വരെ പേഷ്യന്റിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാസ് ഹാഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർ വി ക്യാൻ യൂസ് ഹാസ് ബീൻ. സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹാസ് ബീൻ സഫറിംഗ് വിത്ത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സിൻസ് 2010. അപ്പം 2010 മുതൽ ഇപ്പൊ വരെ പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഉണ്ട്, സഫർ ആകുക. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹാസ് ബീൻ സഫറിംഗ്. ഹാസ് ബീൻ സഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2010 മുതൽ ഇന്ന് വരെ പേഷ്യന്റ് സഫർ ആയുന്നുണ്ട്. സോ ഹി ഹാസ് ബീൻ സഫറിംഗ് ഫ്രം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സിൻസ് 2010. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഹി ഹാസ് ബീൻ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് സിൻസ് 2010. അങ്ങനെയും എഴുതാം. ഓക്കെ, വേർ ടു യൂസ് സിൻസ്, വേർ ടു യൂസ് ഫോർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഞാൻ 2 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒന്ന് ഹി ഹാസ് ഹാഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സിൻസ് 2010. അപ്പം ഇവിടെ സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇയർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിൻസ് ചെയ്യണം. വെൻ യു ആർ യൂസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ, 2010, 2011, since the age of 16 years, so since the age of 15, since the age of 10, since the age of 14 and 2012. So when you are mentioning a particular year, particular time frame, there you must use since. So where can I use for? For example, Mr. X has had hypertension for 10 years. So when you are mentioning a particular time durations, the duration when you are mentioning, there you must use for. For example, she has had hypertension for 10 years. She has been suffering from hypertension for 10 years. She has been hypertensive for 10 years, for 12 years. So 12 years, 10 years, for 3 days, for 4 days, for 15 days, for 16 days, for 20 days, for 1 year. So our duration kurichu parayumbod where we have to use for. So a particular correct year ne kurichu, a particular varshethane kurichu parayumbod you have to use since. So since the age of 16. For example, I am telling you Mr. X has been smoking since the age of 16. അപ്പോൾ 16 വയസ്സ് തൊട്ട് അയാൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുക, ഇപ്പോഴും ആ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുക. അതാണ് സിൻസ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെയാണ് ഹാസ് ഹാഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സിൻസും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഹാസ് ഹാഡ്, ഹാവ് ബീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു യൂസ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം. ദെൻ ഓൺലി ദ സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വേർ ടു യൂസ് ഹാസ് ഹാഡ്, വേർ ടു യൂസ് ഹാവ് ബീൻ, വേർ ടു യൂസ് വാസ് commenced, and where to use since and where to use for. അല്ലേ? അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം. നിങ്ങൾക്ക് OET റൈറ്റിംഗിൽ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് B കിട്ടണം. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഇനിയും കൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം, OET സ്പീക്കിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം. സോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിലും B കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് like we have to learn it many things and we have to write it in a good way OET. So അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുക, പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ until then, bye bye.